Drage gledalke in gledalci, ponovno vas pozdravljam po kratkem, a napetem tednu v Evropski uniji. Ste vedeli, da v Sloveniji stoji tretji najvišji dimnik na svetu in hkrati najvišji v Evropi? Govorim o dimniku termoelektrarne Trbovlje. Pa še to zanimivost vam izdam, da ima Slovenija najnižje število oseb, ki so končale samo obvezno šolanje glede na Evropsko unijo. To so zanimivosti. Zdaj pa k resnim temam Evropske unije. Evropski parlament je sprejel sklop 3 resolucij, ki raziskujejo prihodnji razvoj Evropske unije. 2 od poročevalcev, Pervenche Berès in Reimer Böge, želite v večji meri uskladiti gospodarstvo evroobmočja, da bodo bolj odporna na zunanje pretrese. Eden od njunih ključnih predlogov je poseben proračun za evroobmočje. La crise a montré qu'il faut absolument qu'une zone monétaire puisse assurer la convergence de ses États membres, empêcher que ces économies divergent, parce que quand on n'a qu'une seule monnaie, on ne peut pas se permettre d'avoir des économies qui divergent trop. Par exemple, en matière d'impôt sur les sociétés, en matière de salaire minimum, en matière de niveau d'investissement. Il faut que s'il y a un choc asymétrique, c'est-à-dire qui touche en particulier un État membre, cet État membre puisse réagir et que l'ensemble des États membres l'aident à réagir. Parce que s'il est atteint, tous les autres le sont aussi. Donc ce n'est pas dans l'intérêt des autres pays membres de la zone euro de le laisser aller. Das macht man am besten, um Vertrauen erst einmal wiederherzustellen, wie bei einem Versicherungssystem. Es zahlt jeder ein. Jeder bekommt in einer Krise, mit der er alleine nicht fertig wird, auch eine Unterstützung, aber zu festgelegten Bedingungen, auf die man sich vorher verständigt. Und gleichzeitig muss er das, was er in Anspruch nimmt, auch über einen längeren Zeitraum wieder zurückbezahlen. Quand il y a un choc symétrique, c'est-à-dire qui concerne toute la zone, par exemple une hausse du prix du pétrole, une chute brutale du niveau d'investissement, de l'activité, il faut que la zone euro dans son ensemble puisse avoir un outil de pilotage de sa politique économique. Ich weiß, dass es eine Befürchtung von einigen Nicht-Euro-Ländern, gerade aus Osteuropa, gibt, die sagen, jetzt werden Mitgliedstaaten erster und zweiter Klasse geschaffen. Nein, das wollen wir wahrlich nicht. Wir haben ja unterschiedliche Geschwindigkeiten heute und wir laden ausdrücklich in diesem Konzept auch die Nicht-Euro-Länder ein, weil mit Ausnahme Dänemarks und Großbritanniens haben sich alle Länder verpflichtet, irgendwann dem Euro beizutreten. Si on ne rend pas l'euro fort, si on ne rend pas l'euro soutenable, si on ne l'équipe pas pour tirer les leçons de la crise et pour faire face aux défis futurs, eh bien, il n'y aura plus d'Europe. Ich glaube, man muss sich einfach zusammenraufen. Ich sage nur einfach, wir können nicht bis 2020 warten, dass wir solche Dinge anschieben. Deswegen sind wir hier im Parlament schon ein bisschen ungeduldig. E-demokracija. Konec pristojbin za mobilno gostovanje v Evropski uniji in vizumska vzajemnost z Združenimi državami Amerike so točke na dnevnem redu za naslednji teden. Evropski poslanci bodo obravnavali ugotovitve in priporočila na podlagi raziskave škandala z avtomobilskimi izpušnimi plini. In keeping with the digital times, Parliament wants to bring the democratic process online. From e-petitions to e-voting, these aim to encourage public participation and improve waning trust in government. MEPs will call for digital access for all EU citizens. Tired of roaming charges? The final piece of the puzzle is in place. The Industry Committee will formalize an agreement with member states that will mean the end of these charges in the EU by the summer. The Inquiry Committee will finalize findings and recommendations arising from the car emissions scandal. They want more vigilance in detecting fraud and stricter monitoring of vehicles, from cars in production to those on the road. The US continues to require visas for citizens of Bulgaria, Croatia, Cyprus, Poland, and Romania. MEPs want an end to this and are calling for full visa waiver reciprocity with the US as soon as possible. Sprejemanje beguncev ni zgolj vprašanje postopkov za azil ali zagotavljanje potrebne mednarodne zaščite, ampak je ljudem treba tudi pomagati najti mesto v družbi. Vključitev lahko prinese tudi mnogo kulturnih in gospodarskih prednosti za države gostiteljice. Po vsej Evropi obstaja veliko navdihujočih zgodb o beguncih.
pa naj gre za igralce kriketa v Franciji, tolmače v Nemčiji ali nagrajene fotografe v Italiji. Evropska unija temelji na enotnosti v raznolikosti, a je sprejetje beguncev v določeno državo še vedno v rokah držav članic. The demography shows us that we are a continent where we will need people to come and to work and to settle here in order to maintain the level of our welfare systems all over. Die Flüchtlinge, die hier in Deutschland ankommen, sie müssen sich anpassen. Sie kommen aus ganz anderer Kultur hier rein und sie wissen nicht, worum es geht. Au début, quand j'ai venu ici, c'est trop difficile quand on ne sait pas parler français. Et les éducateurs de foyer, vraiment, ils ont aidé toujours. Et mes camarades aussi. Die Deutschen denken, die Flüchtlinge müssen auch arbeiten. Aber habe ich immer bemerkt, als Migrantin musst du doppelt gut sein gegenüber einer Deutschen. Und das ist manchmal nicht einfach. Aber habe ich geschafft. À l'heure où de nombreux États membres se détournent de la devise européenne unie dans la diversité, il est important de rappeler les valeurs européennes d'accueil et de solidarité. Et puis il est également indispensable d'investir massivement dans des politiques d'intégration qui seront bénéfiques à la fois pour les réfugiés, mais également pour les pays d'accueil. Non è che ho pensato da un giorno di essere un fotografo, ma frequentavo il centro di civico che mi hanno dato una macchina useggiata. Lui viveva ancora alla stazione e ha deciso di fotografare le persone che condividevano con lui la strada. Qui ne è venuta fuori una passione reale che nel giro di poco tempo ha portato una sua foto, J'habite à Termini, a vincere un premio, ad essere esposta al Metropolitan Museum di New York. Per me il valore importante della vita è a dare il contributo a qualcuno che riesce a fare qualcosa con il contributo che gli dà. They are here to give their contribution to growth and prosperity for Europe. And that's why it's so essentially important that we open up every possibility for them to integrate into our societies. We can never, on European level, legislate integration because it falls under the scope of subsidiarity. It's national competences. But we can foster an atmosphere of integration, and that is your responsibility and mine. We have to share that. Abdullah, c'est le meilleur batteur de notre équipe. C'est quelqu'un qui a une pêche d'enfer, un sourire absolument fantastique. Et puis c'est l'une des plus belles réussites aussi professionnelles puisqu'il travaille, il étudie. Et donc pour nous, c'est exactement ce qu'on veut faire, c'est-à-dire impliquer les joueurs dans l'équipe de cricket et aussi les aider à s'intégrer, notamment en France. Moi, j'aimerais bien devenir un champion du cricket pour la France et on va gagner contre tout le monde. V zaključnem poročilu po enoletni preiskavi škandala z emisijami avtomobilov se člani odbora zavzemajo za strožji nadzor in izvajanje pravil na evropski ravni. Basically, what went wrong is that the member states and the European Commission did not follow their legal obligations. The fact is not that we didn't know, that the problem is that we didn't act based on the knowledge that we had, both at European Commission level and in several member states. The main reason was economic interests, millions of jobs in car industry. It was inefficient how the system worked. Many people knew about discrepancies between the lab measurements and the on-road testing, but no one really was curious to effectively see what really happened. It was, of course, a pity, because otherwise we should have improved the system much earlier. We need a European approach, more effectiveness in control. The old test was in a lab during 20 minutes under very artificial circumstances. On the road, it suddenly emitted much more dangerous pollutants than during the test cycle. So the new test cycle has been developed now. The second point is oversight, European oversight.
If we have a precise law, we have to guarantee that the law is applied in the member states at the same level, in equal manner. This is very important so that we do not have those kind of 28 interpretation of law. If member states do not accept this, we will have always a system which will not work in detail. In the end, what matters is that there is much stronger European oversight, and I trust the Commission. It's the guardian of the treaty, as long as the Commission is convinced that it should follow the right path, which means that air quality is the main objective and not the defense of car industry. The message to the public is that we learned the lessons from the past, and we will now do our homework, introduce the RDE testing, so this scandal will never happen a second time. Evropski parlament je nedavno sprejel sklop 3 resolucij, ki raziskujejo prihodnost Evropske unije. Predsednik komisije Evropske unije Jean-Claude Juncker v igro vrže še 5 scenarijev. One major crisis after another has shaken Europe to its core. Accused of always doing too little too late or kicking the can down the road. Parliament has already laid out ambitious plans for the future of Europe, and now it's Commission President Jean-Claude Juncker's turn, armed with 5 scenarios on how the Union can move forward post-Brexit. Viel zu lange war das, was die Menschen von Europa erwarteten, zu weit entfernt von dem, was Europa bieten und leisten konnte. Unsere Aufgabe wird es sein, deutlich zu machen, was Europa kann und was Europa nicht kann. Ideas ranged from business as usual to creating a union pulling EU states much closer together. The urgency of having a clear way forward was in everyone's minds. We have done many things wrong before arriving to this point. Brexit is not the cause. Brexit is the last consequence, and we must be sure it remains the last consequence. Some expected more leadership from the Commission. You are presenting us with a reflection paper and scenarios instead of a clear plan to fortify our house to weather this storm. Grundlegend ist diese Idee, die EU auf einige Bereiche zu beschränken, gut und der richtige Ansatz. Es wird höchste Zeit, dass sich dieses Parlament von einer Politik des Wunschdenkens verabschiedet. And that's one of the challenges Europe has yet to fully overcome. Veseli me, da smo se ponovno srečali. Hvala vam za vašo pozornost in nasvidenje do prihodnjega tedna.